Good morning from our studios in Banjul. Welcome to the week-ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we are happy to be here to take you through in another very interesting and, of course, as ever informative edition of the program. And, of course, for the next 60 minutes or so, we should be with you to discuss about some very interesting matters happening in the country and, of course, beyond as well. It's Friday. It's the week's final episode of this edition. We have been with you from Monday to now, and we say thank you so very much for the pleasure of your company, wherever you are in and around the country. Thank you so very much for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax maat mbégte dellusiwaat beneen yoon kon ni ñu koy defee saa su ne ñu dellu si ci jotaay bi comme am ngeen ne bu waxtu bi jotee rendez-vous la ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ci noonu ñu fas yéene waxtaan ponk yu am solo gannaaw nuyoo bi ak tamit ñu gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kóolute bi tey ñu fas yéene indiwaat yeneen ponk yu am solo incha allah ci jotaay bi waaye noonu laatañ ci egsi ñu wax leen ne sax jumaa mubaarak ndax tey bés bu màgg la su ko defee ñu nuyu leen ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yokk jàmm ji ci réew mi bu baax a baax defal ñëpp jàmm ci noonu ñu ñaanal jàmm tamit ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci kër yi wala ci hôpital yi ñu tawat yàlla may leen wér-gu-yaram delloo leen seen sago ñu mun a dellusiwaat ci seen activities comme ñëpp nuñ ko buggee ci noonu tamit ñu ñaanal bu baax a baax ñi nga xamante ne mooy yu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye nag di beral nuyu bu baax ñi nga xamante ñu ngi ci Mile to Central Prisons ñoom tamit ñu nuyu leen ñaanal leen jàmm wax rek yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne moom mooy nattu doomi aadama moom mu teggal leen nattu bi ñu mun a dellu si seen njaboot ci nu mu gën a gaawee incha allah ci noonu nañ waxtaan kon ni ma ko waxee ci yëfi school jàng ak jàngale bi ak tamit ñi nga xamante ne mooy nguuri Gambia commitment bu ñu am pour daal gis ne xale yu dem ci school si ñu nekk nekkin bu am solo su ko defee loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah ñu dem tamit wax ci Covid 19 ak mbiram fu ne ci àdduna si nañ dem fale ci South Sudan ñoom tamit seen vaccination programme baa ngi continuer gannaaw bi nga xamante ne amoon nañ ay jafe-jafe ci ñàkkum vaccine nañ wax tamit ci wàllum tàggat yaram tey loolu la ñu xuus bu baax ci kanam tuuti ndax ñii di Fortune Football Club ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk champion si ren ci réew mi ñu war a dugg ci beneen competition mooy di CAF Club Champions League ñu war a dalal ñi nga xamante ne mooy ñu war a wax ak Gambien si ci waajtaay game boobu ñoom ak benn club bu Algerian su ko defee nañ ci ñëw ci kanam tuuti buñ dalalee suñ gan yi ñu waajtaay bi fan lañ ci tollu ak lan la ci ñu war a xaar ci team bi waaye tamit ci Gambien si pour ñu jàpp ci liggéey bi pour ñu war ci am ndam bu rëy ndax compétition bu am solo la waaye léegi daf day xala métti lool surtout su ñëwee ci club Gambien si loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu waxtaanee ko ci jotaay bi ñu gërëmaat leen bu baax a baax su ko defee ñu dal di dalal ki nga xamante ne mooy suñu naataango Modou Mohamed Niang moom la ñoo bokkal jotaay bi tey laata ñoo dugg ci biir programme bi Modou Niang ñu nuyuwaat la lu baax a baax demaat mbégte beneen yoon kon nuñ koy defee saa su ne bokkaat ak yow jotaay bi nuyu la wala jumaa mubarak ñaanal la jàmm bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo ak gars yi laata ñoo dugg ci programme bi. jàmm jooju itam maa ngi la ko delloo di la ko ñaanal yàlla def ko si yow bu baax a baax di ko ñaanal itam ñi seetaan Africa TV si waxtu wi jotee di fi taataane seen xibaar yi wértu woon ñun itam ñu ngi leen koo ñaanal di leen ziare ku si ne si réew mi ak si bitim réew yëpp noo ko waxee rek ñu ziare itam comme ñoo waxee rek ñu tëdd si lopitaan yi yàlla delloo leen seen sago ñoom itam ñu delluwaat si seen kër yi noo ko waxee rek ñu nekk itam si prison si comme noo ko comme gannaaw ñoom ay Africa ñoom tam la ñuy taataane seen xibaar yi ñoom leen di wéttali ko ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla dafa leen jaama ba génne leen si nattu boobu ñu nekk ñu delluwaat si njaboot gi loolu ñu ngi koo ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi si kaso yi rawatina ñu nekk Mile 2 amaan mbégte bu baax a baax sant yàlla jàkkaarloo ak yow si programme bu mag bi nga xam ne moom la réew mi di xaar pour jëlee si seen xibaari réew ak bitim réew. jërëjëf am na solo ñu war a dugg ci waxtaan bi xam naa ne sax tudduma ko ci dañ ci war a boole comme wax ne ñu feebar tëdd ci kër yi ak ci hôpital yi ñaari fan yuñ génn réew mi dunda lu métti ci wàlla wér-gu-yaram bi noosi si def si down strike demuñ liggéey ñu dégg ci ay jafe-jafe yu métti ku ne xam ne boo feebaree yëg-yëg bi nu moo mel xam naa ne du ñàkk sax ñu dellusiwaat ci kanam pour ñu def ci waxtaan tuuti waaye diggante nguur yi ak noos yi coow li bari na sant yàlla tey dellusiwaat nañ ci liggéey bi waaye ñaari fan yi métti woon na lool nga noo gisee loolu te mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar ñu war leen fay seen allowance yi nguur gi wane ne am na door nañ fay bi noos yi ne ñoom jotuñ seen xaalis bi yëpp te mu nekk lu yàgg seen diggante
nguur gi ak you know Ministry of Health of course ak nurses yi ba tey ñu gis Gambien ci bari di ci loru mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar. lu doy waar Amadou loo xam ne nekkuñ doon di xaar loolu si réew mi parce que nurses yi ñoom ni ñu ko waxee mbir yi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. waaw so loolu nag bu ñëwee si béréb bu liggéeyukaay rek problème dina am ki nga xam ne mooy ministre bi jiite buntu boobu wala kër googu ku war a bàyyi xelam la ku war a seetaan parce que nurses yi dañ am solo trop si askan bi. bos ki nga xam ne ni tëdda yow boo fa nekkee moom de am na time bu nga xam ne ni dangaa génn nurses yi ñoo ñëw nekk fa ak moom jëflante ak moom dañ nekk ñi nga xam ne seen taxawaay si jarak si ñi nga xam ne ni wéruñ dafa am solo bu baax moo tax jar na di bàyyi xel ñooñu because ñooñu lu ñoo daj sax mun naa la wax ne docteur bi maybe 3 times a day la moo ñëw wala benn yoon si bis bi waaye li si des yëpp nurses yi ñooy jël responsibility kon su ko defee war leen na gëstuwaat seen mbir bu baax jox leen seen ak seen yelle parce que kuy toppatoo ku feebar wax Amadou wax naa la ne kooku dafa war a wér moom xelam dafa war a dal ay mbiram dafa war a régler su ko defee mu mun a def lu baax si ki nga xam ne ni dafa jage di ñëw si moom waaye kooku nag bu xolam neexul pour mu toppatoo ko xam ne ni moom yaramam neexul ñaar yooyu àndut de dina jafe trop kon di ñaax nguur gi du ñaax sax dañ ko war a def seen responsabilité mooy ne noo si seen wareef nañ ko def noo si itam xam ne ñoom itam ñoo tànn liggéey boobu dafa am lu nga xam ne nag lu nekk seen kaw la liggéey yi bëri na waaye ñoo ko tànn te liggéey boobu nag dafa métti soo xasee ba tànn ko itam war ngaa jël lu bëri yooyu itam pour ngir def ko ngir lan dimbale askan bu nga xam ne ni liggéey bëri na waaye yaa tànn pour dimbale askan yaa tànn pour dimbale ku nga xam ne dafa feebar faj ko si ndimbali yàlla kon daal si de nañ leen jox seen ak seen yelleef taxawu leen ba yu mel nii bu mu fi amati mu bañ a am kumba am day ak kumba amul ndey loolu nekkul lu yóbbu liggéey bi si kanam. absolument am na solo du mënutoon ñàkk ñu dooree loolu ci waxtaan bi kon ni ñu ko waxee ndax métti nekkoon na lu métti ba pare sax xam naa métti na parce que dellusiwaat nañ ci liggéey bi waaye d'accord amagul diggante noosi ak Ministry of Health waaye lu ci mënta am wax nga ko lu am solo ñaari côté yëpp nañ ci bàyyi xel xam ne nit ñi la ñoo saaf waaye tamit nguur gi diggee yuñ wax wala yuñ teg ci table nañ fexe ñu matal ko parce que tamit loolu dafa am solo bu baax a baax xam naa ne du ñàkk ñu dellusiwaat ci loolu parce que nekk la li nga xamante ne Gambien si dañ ci dund lu métti ci ñaari fan yuñ génn ñu bari feebar dem ci hôpital yi mënuñoo faju te loolu kenn seentu ko ci réew mi waaye ñu dem wax ci yafi jàng mi ak tamit ni ñoo jàppalee xale pour ñoom tamit seen nekkin mu nekk lu am solo bu ñoo jàng ci school si we move on to our fourth story because Gambia has joined the Global School Meals Coalition following the signing the declaration of commitment by President Adama Barrow. The coalition's goal is to strengthen and expand school feeding by making nutritious meals available for all children. Let's have more details of that in this report. The United Nations World Food Programme and the French Embassy in the Gambia on Wednesday issued a joint press conference congratulating the Gambia government for joining the Global School Meals Coalition. The International School Meals Coalition was formed by different countries across the world to ensure that every child have the opportunity to grow, learn, and strive. The Charge d'Affaires of the French Embassy in the Gambia, Jean-Charles Allard, recognized the high-level commitment of the Gambia to this strategic alliance. It is a solidarity and cooperation to support every child with school meals. Mr. Allard highlighted the commitment of the French president in supporting the coalition. He added that France is at the moment mobilizing the international community for the school feeding program. The government of the Gambia and WFP have been collaborating on school feeding programs since 1970. In March of 2018, the World Food Programme in Brazil, in conjunction with the WFP country office and the government of the Gambia, decided to reinforce the idea of homegrown school feeding multisectoral working group. The initiative seeks to scale up the connection of the existing models for school feeding programs in the country with the agriculture sector. Thereafter, the Gambia government took up the challenge to include the project into the national budget for implementation into education directorates, while the World Food Programme is supporting the other 4 regions. The country director of World Food Programme in the Gambia, Yusuhiro Sumura, said they are looking forward to supporting the country through the Ministry of Basic and Secondary Education to reach children who have missed school meals during the COVID-19 pandemic. Among the plans is the expansion of the program to all school-going children by the year 2030.
For iAfrica News, Binta Jallow. Right, Binta Jallow, thank you so very much for that report, as the Gambia have joined the Global School Meals Coalition and following the signing, of course, by the declaration by the President, I should say. So this is something very, very important. And of course, the objective is to strengthen and expand school feeding programs in the country, of course, to enable the children to be in a very good conditions while, of course, attending classes in the schools. Su ko defee mun ñang li mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo nguuri Gambia jëlaat dogal pour bokkaat ci ñi nga xamante ne mooy ci nu ñoo taxawee comme ñu bari ni ñu ko defee tamit bokk ci mbootaay bi nga xam ne ñoo fay xale yi nga xamante ne ñu ngay dem school nu ñu am nu ñooy mun naa wax sax dundee ci school bi seen lekkin ak seen nekkin mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. Parce que léegi xale bi mun naa dem school fekk mu ngi xiif du mun a te ndax ñëpp yemuñ léegi doo mun a am lunch wala yu mel noonu te loolu ku xiif du mun a jàng bu correct dañoo fexe xale léegi ñu mun a am seen ndéwo mun a am seen añ ñun xam nañ ci dara jaar nañ ci jamono boo duggee ci classe bi suba teel sa xel bi kay balaa loolu rek ngay xalaat kan la ñoo ring bell bi pour nga ñëw génn si breakfast dugg la ak ñoom seen foog naa gars yi xam nañ loolu bu baax li may wax so loolu mu nekkale am solo te Gambia government wane waat commitment boobu pour taxawaay boobu xale yi mun a am lu ñooy lekk ci school si foog naa ne loolu lu ñu mun a rafetlu ndax dafa am solo. waaw loolu moom Amadou am na solo bu baax a baax. parce que bu njëkk sax daanaka duutoon xale school yi sax daanaka am na mag ñi nga xam ne sax dañ si daan. waaw xewlu bu baax a baax comme boori ngoon yi sax xaaral ñu teg ko foofu balaa faa leen di jàpp waaye nekk na lu xam ne ni. waaw lu am solo la jamono jooju. suñ ko de indiwaatee dina nekk lu am solo. waaye jamono jooju nag ak jamono ji dafa utee trop so bii dafa laaj taxawaay bu am solo mbiri lekk bi dafa laaj taxawaay bu am solo dañu nekk si jamono yu feebar bari ban yan matuwaay la ñoo jël si yooyu suñ si àggee béréb bi toggukaay gis nga school yi si bëri dem loolu gëjoon na fa amu fa ndax dañoo bil béréb bi toggukaay ba pare def ko mu bakkane mu set balaa loolu équipement yooyu di dem loolu lañ war a sóoraale surtout si jamono buñ nekk nii ñi koy def tam yan façon ngi nit leen dañ ko war a sóoraale du rek da ngaa dem rek ne ñi ñoo fi nekkoon dem jëli ñooñu non parce que dafa baaxoo nag fii war nañ seet ñi ko def ñooñu itam dem test ñu seet ne ndax ñi ñu ànd ak lu sarta san waaw ñu koy def daal mun naa wax ne dañu war a nekk yaay ci kër bi comme ni ñu nekk yaay ci kër bi nga nekk yaay ci school bi mun a muñ ñu yaatu muñ a tamit teeti xale yi waaw ñu yaatu loolu daf si am solo absolument ba pare tam mu nekk ñu set tam ñu xam ne sàgganuñ nekkuñ jigéen ñu sant Fall ak Jaañ bu baax sàgganuñ soo su ñooñu tam mel ni seen njaboot si kër gi leen amee ak béréb bi tam daf si am solo defar ko ba mu correct di ko tëj daf si am solo parce que jamono juñ nekk ak jamono yooyu dafa utee woon trop Amadou waaw dafa utee trop soo fu nekk loolu war nañ see bàyyi xel bu baax a baax xëy na jëwriñ ji ñu leen ko mbiri wér gi yaram gi ñoom bu ñu àggee si loolu dinañ si dox waaw ñu lekkaloo ak ministre bi waaw ñuy jàpp si loolu daal loolu moom bokk na si li ñu war a taxawal bu baax a baax parce que amatu dencukaay lekk yooyu yu méngoog jamono si school yu bari fii nii te itam nag mu gën a yaatu si ob bi parce que foofu tam nag som time nga xëy rek balaa ñoo siim cere ji fekk dem nga dafa xaw a doy waar trop te fu loñ ci yu bari du dee am foofu noonu siim si cere ji tuuti la fii nag moom nga lijjanti loñ ci boo xam ne sax mun nga see dem ñëw waaye fële bu la cere ji rëccee rek soo demee si school bi fekk fa beneen loo mun a dundee tuuti dafa baax moo tax te xam naa sax jubluwaay bi li ci gën a bari ci ob bi lañ gën a focus foofu la gën a parce que foofu la gën a jafeñ te tamit xale yi foofu la ñoo gën a mën a soxla te itam mu contrôle bu baax parce que jamono ji njuuj njaaj dafa bari ñi xam si loxo kuñ koo teg xam quantité buñ ko jox ñaata la te am ñi si teg seen bët di bàyyi xel loolu bu ko buñ ko dénkee ñu sant Jaañ ak Faal mun nañ koo rawale parce que nit ñi dañ ñemee luñ bokk ñoom dañ foog ne dafa dagan si ñëpp ku ne war na ko mun a jël al surtout sax ñu ne yëfi buur la moo tax dafa laajte saytu si mbiri cet gi laajte saytu si mbiri ñu koy jox ndax ñi ngi koy jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo su dul loolu du am njëriñ ñeneen few people ñoo ko jël yóbbu ko seen kër yi ñu ne jox nañ ko xale yi fekk def nañ si alal yu du jee waaye ñi ko war a jëriñoo ko
so lum làmbool dafa bari balaa see dugg nañ ko seetaat bu baax a baax waaye lu am njëriñ la lu am njëriñ la ñu am yaakaar ne na am impact bu am solo bu positif ci xale yi waaye tamit ci njàngam bi parce que dafay dimbale xale bi mun a concentrate loolu bokk na ci li tax ñu indi initiative yu mel nii mun a doolal school si ak tamit réew yi pour ñu mun a am nu ñoo jàppalee xale yi ñu mun a dundin bu am solo waaye tamit jàng bi nga xamante ne boo jàngee li nga jàng bu duggee sax si bopp bi du génn waaye boo xiifee te jàng loolu beneen mbir la foog naa loolu du mën a ànd moo tax initiative yu mel nii ñu ko indi te am na solo bu baax a baax comme noo ko waxee tamit ñu xam ne jamono yi dañu wute ñu fexe def tamit programme yi nga xam ne dina gunge li nga xamante ne mooy initiative bu mel nii parce que loolu dafay am solo su ko defee gannaaw loolu ñu wéy ba léegi ñu wax ci leneen dañuy dal di of course cross border dem fale ci Afghanistan wax ci taxawaay li nga xamante ne mooy ñu jël réew mi ñoom tamit surtout ci li nga xamante ne mooy Taliban bu ñu ko jëlee cool yi bari na surtout ci wàllu jigéen yi loolu nekk na li nga xamante ne mooy lu ital ñu bari ci àdduna bi la ndax nañ ko respect ak yooyu ak yelleef jigéen yi foofu ci réew ma loolu la ñu dal di and report boobu den su ko defee ñu sooga nag dugg ci wàllum sports bi we'll move on to our next story because since the Taliban took over the Afghanistan some weeks ago, women across the country are terrified of losing their rights and freedom they enjoyed under the American-backed system. Rights activists and students who fight for gender equality in the decision-making took to the street to request for space in the next government. Let's have more details of that in this report. The protesters in the city of Herat held banners chanting no government is suitable without women, calling for full participation of women in the next Taliban government. These women are hoping to be included in the government and not be restricted from their activities. The Taliban banned women and girls from going to work or school during their last regime. However, in August 17th, Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid committed to honor women's rights but within the limits of Islamic law. Mujahid also noted that the Taliban wanted private media to remain independent but within restrictive constraints, emphasizing that journalists should not work against national values. The Taliban allowed a TV station's female anchor to interview a spokesperson 2 days after the Taliban took over Kabul on August 15 about the situation in the capital city. The journalist, who came to global notice for her momentous television interview with a Taliban spokesperson, garnered headlines around the world. It was historic, since never before had a leader from the Taliban, known for its rigid principles, faced a female journalist on television. Shortly after her groundbreaking interview on August 17, she decided to leave the country, seeking refuge in Qatar, citing fear due to uncertainties in the country. In a video circulating on Twitter, the former female news anchor says the country is no longer safe for her because she wants to become the voice of the Afghan woman, but this threatens the life of her and her family. She pleaded to the international community to guarantee the rights of the Afghan woman. In 2001, the U.S. invaded Afghanistan, toppled the Taliban regime and worked with Afghans to establish a new government. After the Taliban was driven out, women entered public life in Afghanistan. That includes the fields of law, medicine, and politics. According to reports, women make up more than a quarter of parliamentarians, and by 2016, more than 150,000 women had been elected to local offices. Khadijatu Seika, iAfrica News. All right, mu ngi noonu mu nekkal report bu am solo Khadijatu Seika, thank you so very much for that report. Women's activists and students are worried about their space and their situations and conditions in Afghanistan since the Taliban took over some weeks ago, and their demand for their rights to be respected as many are also equally calling for. su ko defee moon ña mu nekk beneen mbir bi nga xamante ne Afghanistan jamono ji dafa nekk lu xew ñu bari di ko waxtaane àdduna tamit di ci bàyyi xel bu baax a baax mooy li aju ci wàllum jigéen yi seen taxawaay bi Taliban bi jëlee nguur gi ba léegi
ñoom sariya ak wàllum diine la ñoo gën a jiital ñu foog ne nag jigéen yu bari li nga xamante ne mooy seen ak yelleef bi nga xamante ne amoon nañ ko dañ koy ñàkk surtout nag ci nguur bi nga xamante ne dañ ko bëgg a tabax pour taxawal ko dafa mel ni ñu bari bu jigéen yi gisul seen bopp dañ génne nag pour ñaxtu wane daal ñoom dañ leen war a boole ci système bi parce que ñoom si lañ bokkoon bu Amérique bu ñu fa nekkee waaye bu fa Amérique jógee ko ba léegi ñu gis daal beneen doxalin boo fa nar a am pour génnee leen ci yëf yi te loolu neexul. xam naa ne dina xala doy waar because Taliban si ñoom. waaw beneen sariya la ñoo dundee. te loolu moo fa nekkoon ñu daaneel ko. léegi seen jigéen ñi ñëw ku nekk am right si lële. mun a dawal moto sax mun a solo nu mu la neexee. waaw soo ñoom tam bu ñu jotaatee dina nekk lu naxaree lijjanti. because Taliban loolu mooy seen jubluwaay pour ñu gis ne réew mi si sariya loolu moo dox. sariya loolu nag lu mu jox jigéen jox na ndax am islam sax lu mu jox jigéen amul benn. organisation saison bu jox jigéen right boobu noonu waaye comme nuñ ko bëggee si jamono solo du mu la neexee nu leen Amérique si joxewul loolu kuy doxal sariya du mun loolu moo tax pour ñuy fayit loolu dina jafeñ pour ñoom ñi am luñ bëgg a xam naa ne Taliban si luñ bëgg a mooy sariya loo jigéen ñi muuru yem comme nu ko sariya waxee te loolu nag ak ñoom seen bëgg a ute na bu ko demoon ne ba miin beneen système bi bokk si lu démocratie nga am sa ak yelleef fi nga bëgg a dem nga demal ko sa bopp fekkee góor kenn gungeewul la wala góor gungeewul la comme ñii luñ ko bëgg a defee waaye tamit est-ce que Taliban tamit bu jamono fu mu toll waru ñoo seetal seen doon sari am na lu mu wax waaye comme jigéen yi dañuy nangu ànd yenn doxali yi nga xamante ne diine loolu la wax ñu bàyyi la ñu dem ñu liggéey parce que loolu tamit dafa am solo ci nguur gis lañ bokk si jamono moo ci toll ndax am sariya sax fu mu ko tegoon ba léegi jamono du ñëw ba mu tegee ko waaye méngoo na ak jamono foo ko fekk rek boo ko àndalee ak jamono ñi dem waaye nag ñoom si fekkee ne loolu mooy si am nga naar ñoom seen jigéen toujours day laaxu si gannaaw waaye si nekkee ne tam li war jigéen bi góor bi mu ngi koy indi loolu tam gisuñ si amul problème comme ni ko sariya santaane waaw demoon nañ ba journaliste yi saa ñu génnee leen ci kanami screen yi comme nii waaye am na ñi nga xamante léegi ñëwaat nañ jigéen ñi commencé nañu liggéey am na ñi nga xamante ne yenn secteurs yi sax yenn ministres yi wax nañ ñooñu ñu dellusiwaat jigéen ñi dellu si liggéey waaye ñeneen ñi lañ nangagut ba léegi te loolu pressure banque seen kaw pour ñu seetaat seen décision yu waaw mun na am tam nag dinañ ko méngale ak jamono because tam liggéey rek si jaamu yàlla la bokk te war na mën a bàyyi tam jigéen bi mu dem liggéey waaye mu def lu ko sariya sant rek mun na muuru li dagan mu feeñ si moom loolu feeñ si moom te mu dem liggéey because loolu tam si jaamu yàlla la bokk waaye xam fekkee ne tam sariya rek leen toppa du seen beneen aada bu xam ne sariya rek la jigéen war na mën a dem liggéey te jigéen lu yàlla may mu feeñ si moom loolu mun naa feeñ si moom mu dem liggéey soo lu si des mooy mu sàmm boppam loolu nag kenn ku nekk moo amee responsabilité boppam si loolu bu doon waaye daal anyway war nañ mën a méngale diine ak jamono loolu dafa am diine solo nag dafa dem ak jamono waaw loolu am na solo su ko defee kaddu yooyu xam naa ne fi la ñoo jaar yow ñu bàyyi la nga tàggatoo jox gaay xam naa dig daje ba next week incha allah ñu gërëm nag ñu gërëm la lu baax ci taxawaay bi am na solo te tamit depuis Monday ba léegi ñu ànd ak yow ci jotaay bi ak tamit julde taxawaay bi macha allah ñu gërëm la bu baax a baax ñu wax na rek ñu fi yàlla nañ ko fekkee next week incha allah ak jàmm. waaw jërëjëf Amadou yow tam ñu gërëm la bu baax gërëm ñu doon seetaan Africa TV dina bàyyi ak gan yi am solo. waaw ko suñ doyen mu ngi fi ñu xam ko bu baax am fuñ bokkoon jamono. waaw te mu ngi si kër gi te xam naa dinañ waxtaanee lu am solo. bari affaire. non bàyyi ko suñ sëriñ la su ko defee yéen a ngi ñëw waxtaanee lu am solo. mooy tàggat yaram waaw football te am nañ ci yaakaar. parce que Gambia dafa mel ni am na beneen jéego si tàggat yaram. ñaareel bi mooy ne this is the first time ñu gis Gambia qualified si Africa Cup of Nations. kon war nañ mën a gis ne war nañ gis kolo bi Gambia tam dem jël li nga xam ne mooy CAF champion. gën a wane seen bopp te si bii laa ko foogee te xam naa bu suma sëriñ ñëwee dina ko réglé. dina la si wax lu óor si li si des mooy ñu jàppale leen foofu rek laa sa yéene bu mbàyyi la ak ñoom. waaw borom fast track. xam naa fàtte na loolu. waaw xam naa fàtte non du ma sax man nee naa la mooy suma boss waaye dafa bari affaire. ok moom xam na. ak naka la waaye ñu gërëm la bu baax. thank you very much Modou Niang mu ngi noonu su ko defee moom ne dañ ko bàyyi mu dem ñun ñu continuer of course suñ programme bi ñu war a dalal li nga xamante ne mooy suñ gan yi léegi incha allah ñoom ñu dugg si ñu ñëw ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllum tàggat yaram wax na ko te luñ ci war a wax incha allah mooy wàllum football ndax nag Gambia ñu ngi wàcc duma wax Fortune Football Club ñu ngi wàcc li nga xamante ne mooy li am solo competition bi nga xamante ne Afrique wala àdduna moo koy bàyyi xel mooy CAF Club Champions League competition bi nga xamante ne ñu ngi koo waajal loolu la ñu war a mun a waxtaane on the 11th mooy game bi fii
ci réew mi mu nekk nag li nga xamante ne mooy li am solo suñu gan yi léegi tey ñu dugal leen bu ñu yegsee ñu waxtaan ci waxtaay bi ak fan lañ ci toll dafay am solo bu baax a baax pour ñu xam ak tamit Gambien si jàpp ci xam naa ne loolu dana ci am solo ñu waxtaanee ko kon ni ma ko waxee. We're in a moment to talk sports and we should be talking football because Fortune Football Club is preparing a very, very important game, I have to say. So we should be talking about it. But let's maybe bring another story up and then allow our guests to come in, and if you don't mind, or should we take a short break and then bring them on to allow them to be seated so we can start the discussion, and then you get a support. xam nga ñun moom bu ñu waxee wàllum sports dafa nekk beneen mbir because léegi-léegi ñu wax ne am si yow sooy wax sports rek beneen affaire la waaye ñu jël a short break and then we come back, we continue the program. Stay with us, we'll be right back. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details, are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum. Welcome back, and thank you so very much for joining us. And you are with the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And thank you so very much for joining us. And like I said before the break, we should be talking sports and talk about something very, very important. And we are specifically talking about football because the league champions of the Gambia, that's Fortune Football Club, is getting into the CAF Club Champions League preliminary round qualifiers. The first leg is set for 11th of September 2021 in the Gambia against Entin Sativ of Algeria. So we should be talking about the preparations and what to expect. Maybe, and as always, in this program, we will just bahas the watan. We start with briefly in English and then, later on we get to the local language as well. Thank you again. I'm very much glad to say, joining me this morning to talk about that. My colleagues, of course, and bosses as well, I have to say. Babu Kanani is here with Paul to take us through about how Fortune is preparing and some of the other things probably we need to know as far as the game is concerned. Babu Kar, should I say Nani? Good morning, and thank you so very much for joining us. Just say hi to our viewers. Welcome. Thank you very much, Amadou, and a pleasure to be on your platform and to talk about one thing I love talking about, which is sports and football in particular. I know. And today I am here wearing a petroleum cap representing Fortune here, who are, of course, intensifying their preparations ahead of the much talked about preliminary qualifier, first leg in Banjul against ES Satif of Algeria. Great, thank you so very much. As you can see there, Fortune are the champions, and he said he's happy, but for me it's a tough one for me because I'm talking to my boss, I will tell you. But let's bring on Paul. Paul, good morning, and thank you so very much for joining us again to talk about something I know you two dearly loved and highly engaged in as well. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and I'm honored to sit here like my colleague rightly said, Babukar. We might be connected to other teams, but today we wear a different cap when it comes to Gambia, and when it comes to sport, we're speaking on behalf of Fortune Football Club.
the current champions of GFF League. Yeah. It's a honor when you have sport journalists on a platform to talk about sport. Absolutely, indeed. That's very much great. And like you said, they might be connected to other teams, but they're here to talk about Fortune because they're the champion. And it means a lot because we are talking about Gambia now, not Fortune per se. Let me start with Babukar. Yes, you and I, and of course Paul probably would know why Fortune are getting into the Champions League. But remind us, how did they get to this position as they are now? Well, thank you very much. As I said earlier on, and as we alluded to, we all belong to teams. Yeah. You know, I manage Samga, Yeah. Paul is with Gambia Armed Forces, but with this qualifiers fast approaching, we say Gambia because Fortune is the only registered team that is playing continental football in the country. Yeah. You know, and we are talking about a team that came to the limelight just less than a decade ago. We are talking about 9 years ago. A team that started from the Nawetan level like any other team, went to the 3rd division qualifiers, won, spent a season in the 2nd division, came to the 4th division, and we are talking about 3 years within the 4th division, and they are champions, Yeah. and almost, you know, going unbeaten in the league, you know, with the leadership and guidance Yeah, of they had a remarkable run form. tactical genius in Jane Juve. Indeed. You know, we've seen what they've produced, and we have no doubt that they are ready for the big challenge. And the reason why I said it's Gambia, no Gambian team have ever qualified or made it to the group stages of the competition proper, which is the CAF competitions. Last year, we all sat down and watched, I would even say this year, and watch, you know, Tengage FC going into the group stages, where we have a Gambian player, a former Samga and Fortune player. Indeed. So why not we have it for the first time? And the only way we can do it, we have to put our hands together, you know, forget about our teams or whatever, see this as Gambian. And this is exactly what is happening right now at Fortune. If you go to the team, you would realize that there are certain players that have been brought in forward to support the team. You know, captured either on loan or on a permanent move. It's not important. What is important here is to have the formidable side you know, that is ready to compete. And we are unfortunate. I don't know what happened, but Gambians are always paired with North African teams. Absolutely. You know what I mean? was So gonna we are say ready that. to fight them And this because time. this is I not mean, the first time that we Gambian team is playing No. against Insensitive. Thank you very we much. played them before. Thank you very And here much. we Exactly. are. What you know about this, and of course you were talking about the group stages. I probably will talk about this, but before we get to that, I mean, tell us about Fortune a bit, about their preparations. You know how significant this game is. It's on the 11th, first leg in Banjul. What is Fortune doing at the moment to make sure that we get the desired results at home? Well, I can tell you, they are preparing like any other professional team is preparing ahead of this very important game. As we speak, they have shifted attention to the Independence Stadium where they're, you know, having their training sessions. You know, they've got new additions in the team, and most importantly, you know, you and I know that we have players and experienced players that are ready to help, you know, Jane Juve and his charges, you know, to reach the glory land. Yeah. You know, we are talking about recently, we heard of Ibrahim Sohna. We saw in the league, we saw Zico played for Fortune, one of the most experienced and, you know, gifted strikers Gambia ever produced. You know, we have Buras and others. So, you know, preparation-wise, everything is, you know, 100%. And I talking about the togetherness, I also love the steps or the coaches have taken. They have not left everything with Jane. They've come to offer their support, the little that they know. There's that solidarity. The solidarity is there. So I can tell you, it's more of, I see this game on the 11th like more of the Gambia playing, the national team playing, than a single club playing, because everybody is putting your hand together in one way or the other to make sure that the maximum 3 points are gathered in Banjul, and we go, you know, to Algeria and get the maximum points. If not, you know, a point will do. But in Banjul, we need to collect the maximum points and with goals. And with all the work going on right now, you know, with all the support given to, you know, Jane Juve, his charges are all, you know, really gingered right now, hungry to play, you know, and they are ready to make history. I can tell you that. All right, Paul, let me come to you now. As Babukar is speaking, I can feel the hype. I can feel how important the game is for the Gambia. Like you said, this is beyond Fortune. But how important is this game for Gambia to say, not Fortune? Because Babukar was just talking about the group stages. But what importance is attached to this game as far as, you know, on the 11th tie is concerned? Thank you. The importance of this game is for all of us to look at it and forget about, like, I'm attached to this team, I am responsible for Real de Banjul,
Gambia Armed Forces, Samga and stuff like that. Yeah. But if you look at the draw, during the draw, you could see Fortune's name written, and then beside it is a Gambian flag. Sure. It's no more the petroleum logo. Each club in the Gambia here have a logo. But the national flag of the country was the one put beside after the Fortune's name. So that can easily tell you that this game belongs to everybody. Yeah. Like Nani rightly said, you could see the coaches, they leave all that they have to do to join Jane Juve, to give him the moral boost they need. And not only the likes of Ibrahim Masona, you could also see some players from the other clubs within the GFF League. They have moved on loan to go and join these boys. At least give them a moral boost to say, hey, look, we are all into this battle. And it's a battle that when we cross, it will yield so many things for Gambia, and it will yield so many things for those on the sport when we say football. I know one thing for sure that on the 11 it's not going to be an easy game. Like you rightly said, this team have been into battle with Gambian teams for so many years. So we could always go back to the archive, look at how they played previously, and then the coaches can build their game towards that particular tactic they have. Yeah, and I was going to ask, of course, with the solidarity of the coaches also coming on board. You mentioned Ibrahim Masson, Zico, and other players also that are coming from other teams. I mean, here we are as a country, none of our clubs are yet to reach the group stages. With Fortune, can we anticipate, can we foresee something much different this time around? Yes, it's our season. I always say this, and I will buttress this today. Amadou, if you look at this season, you can see the national team has crossed. Yeah. And then we just recently from making history also in the Olympics. Currently we have the Paralympics also. Yeah. They did something great, participating for the first time in the name of Gambia. Yeah. Though they could not qualify, but at least they have made something for the country. History, indeed. When it comes to volleyball, we see so many things happening. Sure. They win trophies year in, year out. So it's our season, and we shall make sure that this season belongs to Gambia, and everybody needs to know. All around the globe, we need to know that Gambia exists like any other country. So we can't just be seeing ourselves like underdogs. I don't accept that slogan. So what I'm saying is, Amadou, we're going all out. And I knew what I see yesterday at their training ground, because we normally visit them to see what they are doing. So once you get to the Independence Stadium and you see the hunger in these young boys and what they want to do, you talk to some of them, they will tell you that, yeah, Gambia have made it for the first time, why not us? So if they make it, yes, it's Fortune, but it's Gambia. So to me, I know on the 11, it's not going to be an easy game for us with El Satif. We're not going to give them that easy way that they think, oh, we have been winning at the Independence Stadium. So this time round, it's a Manjago battle that we place for them. That's an interesting one. I love that. I like that one. Yeah, absolutely. I like that one. Yeah. Babukar, okay, we talk about on the 11, we talk about home game, and of course, you talk about support. That's quite very important. And of course, like you mentioned last year, when Tengage of Senegal get to the group stage, that was the Saturday, everybody feel, wow, it has finally happened. And just, you know, Paul has mentioned that it is our time, it appears that we cannot miss this one. How do you think Gambians should take this game to come out on the 11th to support the Gambia? Again, I have to say, but Fortune in this case, to make sure that the home game have to be win in a very convenient way, because that's just the message out there. If we missed out on the 11th, probably something might go wrong eventually. Yeah, the player number 12 is the fan. Yeah. The fans have to come out in numbers, you know, to give them that support that they need, make life difficult for Satif, you know, on the 11th at the Independence Stadium. Thank God it will be open to the public, unlike other countries that are still playing, you know, indoors. Yeah. This is a game that, you know, everybody, every football-loving Gambian, male and female, young and old, should come out, you know, in their numbers to support, you know, the Petroleum boys. They have, you know, done it. You know, we've seen them. They've proved it. You could have sit home and then think of, wow, do you think we're gonna make it against this? What have they achieved? But we've seen their achievement. You know, they just ended, you know, GFA First Division League is a clear testimony of what this team is made of. Absolutely. And we are talking about some experienced, fantastic, skillful players that are added into the squad to boost, you know, Jane Juve's side. You know, telling you 2021 is the year of the Gambia. We have made it
to the African Cup of Nations for the first time since 1965. Sure. And again, we have never been there to the CAF Club, either the Champions League or the Confederation Cup. So again, here is Fortune ready to present this opportunity for the entire Gambia. We should definitely lock horns with the so-called big guns in Africa when it comes to club football. And the only way we can do this is come together and support them. Yes, the press, we are doing our part. The coaches are doing their part by going to support Jane Juf. The fans of Real de Banjul, Walidan, you name it, should all now rally behind the Fortune side. Come the 11th of September at the Independence Stadium, we fill it to capacity. I have no doubt with the people of Brikama, Farato and Bara, but the rest, Banjul coming down to Serekunda, Kanifing, all the way to Katong. We should come out in our numbers and make sure we fill the Independence Stadium, make life difficult for this Sativ side, so that definitely it will boost the morals. Already as we speak, the tickets are out on sale. So that tells you that there will be no pushing and pulling at the Independence Stadium gate to get a ticket and enter. So if you're really ready for this and you claim to be a fan of Gambian football, because one thing also, our football have moved, Amadou, you liked it or not. The past season we have seen the amounts of fans coming out to watch our national league. So if all those fans should gather again at the Independence Stadium, we won't even fit there. I remember when we used to sit in the studio the whole day yelling about lack of fans. Fans coming out back in 2010 to 2015. Now we are seeing people coming out both day and night to watch our games. So if all those people should spare Saturday, just Saturday, to come out at the Independence Stadium the 11th, I know we won't fit there. So to make also life very easy, Fortune management have already started selling tickets. All right, good. Before I bring Paul on the ticket inside, but of course I know both of you might be very close to the Fortune's management as well, and I want to believe there are also equally challenges as we speak. We know we look into the game, but we all know playing in the preliminaries are very, very, difficult and expensive. So the fans also coming in board would equally help the team, I want to believe. Top teams are all going straight to the qualifier proper and make it to the group stages. Teams that have never made it before, or countries that have never made it before, any team that qualifies or want to represent, will have to go through the preliminaries, which is very difficult. In order to avoid this is an opportunity presented to the Gambia. This is a formidable side that have all the qualities, all the support, moral, finance, to make it into the group stages. We're just left with just one goal, which is the fans to come out, rally behind the team. And we can miss this one. And we can't miss it. An opportunity like this that presents itself to us, let's grab it. Let's grab it and make it up. Preliminary rounds are very, very difficult. They're very difficult to play. And most of it, you are, paired against so-called big guns in Africa, like Sativ is a very formidable side. We have seen what they've done in African football. So in order to make history, we have to beat them and then go. And one game is what you play. You remember in those days, you have to go through 2 games or 3 games before you make it. Now we are saying just one game and you are into the group stage. So it's a do or die game here. You don't expect us to, falter here and go inside Sativ and win. No. So the only thing that we want to do is win in the Gambia and then maybe even draw them in Sativ and then make it to the group stages. Win comfortable at home and go away and then you make the deal. You talk about the ticket aspect. Let's talk about that, Paul. Tickets are out. How can Gambians get these tickets and how much are they costing? Yes, the tickets are out and VIP is 200. And very cheap. Covered $100. Absolutely. Uncovered $50. You can also get the tickets from all the petroleum the Fortune petroleum stations. Farato, Manjai and Bara. And you can also get the ticket at Star FM. If you come to Star FM, you can get the tickets, like Nani rightly said. Alibaba restaurant and also Likas restaurant. Yes. Alibaba turntable. You could always go around and just get the tickets. We don't just want people to come on Saturday and start pushing or queuing before you could go inside to witness the preparation, the pre-match preparation before they come out. So most of the time we have those difficulties. Fans will come and they'll be hanging outside. They could not witness many things that will be happening before the match. So in that, we will have to bring out the tickets early so that fans can easily just go out, walk into any of these petrol stations or any of these restaurants and just easily get
the ticket, and you can just come on that day and just walk free. And this is history, you know. We're talking about when is the game? The 11th. Today is what, the 4th or the 4th? Tickets are out. Yeah. You know, tickets are out. So in a third, exactly. So this tells you that, you know, the management have done its part. You can do your rubber if here against, you know, and $200, Amadou. We're talking about a CAF Champions League game. Again, we're saying $200 for VIP. Absolutely. $100 for cover. It's very affordable. So it's very affordable, and this will avail the opportunity for everyone, even the school-going children, absolutely, you know, to come out and rally behind it. And when they come, let them not be spectators. We want them to be fans. What is the GFF doing also in supporting Fortune in this case? Do you know? Actually, I'm not sure if I can speak about that, but I'm so, you know, they're equally happy that everybody. One thing about Fortune is every football loving Gambian is happy with their achievement. You know, in the GFF league, you know, they were not. No one saw them when the league started. You know, to say they will fight with the so-called big guns that we have in the country here. Yeah. You know, we know the names that normally go to compete in. Fortune was nowhere near it. You know, I would have rated them 1/100 when the league started last season. But you see, they surprised everybody, and not only, you know, winning the league, but the kind of football that they play. They won it in a style. Thank you very much. So everybody is happy and everybody is supporting. I'm sure the coaches are doing their part, the journalists are doing their part. The GFF will not be left behind. They're really supporting them. Paul is agent to say something. So, you asked Nani a very important question, and I'm sure they will chip in to do something with experience. I'm speaking from experience. I don't know whether they reach out, but I knew for sure they do in the past years. So which I know they will not just leave Fortune like that. With my experience with armed forces, they do chip in. And if you are to travel, they always send in someone to travel with you, to guide you. I was with Alaji Faye in Senegal. To guide you. The reason why Nani was there with the armed forces when I was not away, and when armed forces was in Ivory Coast, I could easily see that and speak from experience. So I knew they will not leave Fortune to walk alone and go out there or without even chipping in to support. I don't know whether it happened. They reach have out, to because they are the football authorities. They are the governing body, and the Fortune administrative will always run to them to tell them, I need this, can you advise for this and that. And the other beauty side of it, before on the 11th, yesterday when I walked to the Independence Stadium, the head of administration and the secretary general of the club whispered to me that CAF already gave them the clearance of the registration of players. You know, you normally send in, and some players might be rejected. So most of the time, we Gambians, we tend to forget about age. Age also apply, and Nani can easily tell you. We should talk about age. We should know the experience better. So yesterday they were given green lights. The players all the registered players were clear. Great. That's most of the time we use these 16, 15 boys. They can play football in the streets. We see them, and we don't want other clubs to get them, so we can easily register them with us. So when it comes to this CAF, those under-8 players will not be accepted. It happened with us. Nani can tell you. We have one Ibu Nene, Armed Forces. We could not register him, and the coach was building his game onto that boy. But later on, the Secretary General have to tell him that this will not work because the boy is underage. So, which I knew Fortune also are in picture of that. So it was good that yesterday CAF cleared them. All right, that's a great one for the Gambia homeland. Or the guy ñoo wane Sanjali ye Gambia mo taxawat. Just a quick one rek ñu tënk waxtaan bi tamit ci wolof ak tamit su bu jaree ñu dugg tamit ci yeneen yi sax ñu wax ko ci soofi waaye not Paul sax mu ngi ko wax bi slogan njaago la waaye not ñu waxtaanee ko so Nani Gambia di waajal Fortune Football Club ñoom ñoo nekk Champions Gambia ñu war a dugg ci CAF Club Champions League yàgg nañ koo xaar yàgg nañ koo waxtaane te ren tamit mu taxawaat suñ kanam on the 11 mooy fukki fan ak benn weeri septembre Gambia ak Fortune ak Initiative lan lañ war a mën a jàpp ci waxtaay bi nga xamante ne Fortune ñu ngi ko def jamono ji pour ak si game bi nga xamante ne mun naa wax ne Gambians yëpp ñu ngi koo xaar wala aduna laay wax parce que game bu am solo la waaw Amadou soo ne Gambia versus Satis sax dinaa nangu parce que soo xoolee léegi Fortune suñu ne Fortune of the Gambia la ñoo wax so te moo nekk di only team boo xamante ne nii mooy bàyyi ko Gambia dugga si CAF Champions League preliminaires parce que soo ko xoolee ku win FA bi lañ dee wax ak ku win league bi at bii nag ñun amuñ loolu noonu te benn team rek a register te dafa mel ni lu unique dafa bari rek comme this time Fortune rek lañ yaakaar understand mu nekk at boo xamante ne nag mun naa ne atum Gambia la si wàllum football at bii lañ doog a qualifié dem African Cup
of Nations for the first time in history depuis bu ñu amee independence Wow. at Gambia tamit musuñ ta àgga si group stage si CAF club competitions Wow. te Fortune mi ngi nii avail ñu opportunity bii nii moo tax ñun ñëpp soo ko bàyyi xel ñun ñëpp different clubs lañ jógee waaye fàtte nañ loolu yëpp gannaaw ligue bi jeex na benn team rek a active ñun ñëpp ñoo booloo nekka benn pour mu nekk soo ne xeex bi bu mu nekk xeexi Fortune rek da booloo mooy doole mooy doole ina xeexi Gambia la because suñ demee Fortune su fi génnee su player first leg bi dellu second leg bi biir Algeria dañoo ne Fortune of the Gambia kon nag ñun warante des gannaaw ba tax na lépp loo xamante ne ni mun nañ ko dinañ ko def pour jàppale ñi di Fortune Football Club ñu am seen mbébét luñ bëgg a mooy win ñii di ES Satif bu Algeria samedi bii di ñëw bu si toppa mooy on the 11th si Independence Stadium bi ok xëy na am na lu ma fàtte la ci sànq saa si àngat ñan ñooy Satif parce que xam naa ne xam nga leen tuuti ndax lii team bi fan la jógee ci Afrique ak ñoom ndax ñu ngi soog a ñëw ci compétition bi ndax defagoon nañ ci dara parce que ku dégg tur bi da ngay foog ne lii benn team cala rek Fortune dañoo dem rek dem jàlla est-ce que affaire yi noonu lay demee tamit pour mu gën a leer ci Gambien si donte ne ñun bëgg nañ game bi waaye ñu xam tamit ne match lañ am foog naa soo gisee ñuy def sot bi ni ñu ngay sot laa ko mën a ooyee waaw ñu ngay play team boo xamante ne team bu xarañ la si Afrique suñu nee ES Satif bàyyi ko foofu noonu si Algérie nekk na team boo xamante ne wane na boppam si biir Afrique du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon team la boo xamante ne team bu mag la mun nga koo comparer ak European team si sax parce que amul lépp dara loo xamante ne European team am na ko te team boobu amul ko professional team la boo xamante ne ni yàgg na di def jaloore biir Afrique am na histoire yu bëri yoo xamante ne ni dem na fa toj na fa team bu toj la ba pare so team boo xamante ne bàyyi ko Afrique sowu jant lu mel ni Gambie lu mel ni Fortune nga xam ne mi ngay doog a door pour war a jànkuwanteel ak ñooñu war a jaamaarloo ak ñooñu nekkul loo xamante ne war ñoo taxaw rek seetaan gars yi ñu dem foog ñu jàppale moo tax coach jaa ngay def seen liggéey di jàppale coach bi kii di Jane Diouf journaliste yi ñun ñi ngay def suñu liggéey pour waxtaan ak askan gi wax leen game bi naka la important naka la waaw ñu gën a si ñun nag suñu wax yëpp dem nañoo na si fans yi la nekka because fans yi ñoo war a génn si Gambie am nañ spectators waaye amuñ fans waaye bés bi on the 11 dama bëgg a stadium bi fees nekka fans xam naa ne waa Brikama ak waa Farata moom parel nañ game bi ak waa Baara waaye li si des mooy Serekunda demee ko ba Kaatof ba Basse ñoo war a génn si Banjul ñu support team bi nii because team bi nekk na team boo xamante ne luñ def at bi gisuma team bu ko def xëy na naam amoon na ak Gamtel bu yàggul waaye ñoom di nga gis ne Gamtel team bu mag la team boo xamante ne ni waa di nga expecté dafa compete pour ligue bi waaye Fortune bàyyee ko second division ñëw éeg ñetti at rek la am si biir first division ligue bi dem almost unbeaten tuuti ligue bi jeex te kenn dóoru ko parce que last minute si leen ko start di dóor nekk jaloore bu rëy ba pare am football yoo xamante def lu kenn deful nag waaw du leen def gis nañ football yoo xamante yeneen dëkka dañoo play ba seen carrière jeex ñëw seen dëkka jekkalee fa seen carrière loolu du laan am Gambia loolu Fortune la dooree ñu gis ñu isi Zico mu ñëw play Mamadou Cissé xam nañ ko waaw Fortune la play at bi ñoo xamante ni gëj nañ ko seetaan ñëpp di ñëw seetaan si Gambia gis nañ Bura te bu yàggut gis nañ ñu ne sa Ibrahima Soxna jëlee leen ko Sénégal ñëw na dafa playal Fortune soo nekk na loo xamante ne nii ak ñoom Torres ak ñeneen soo nekk na loo xamante ne nii jaloore la Fortune ñoo revive nañ Gambian football yokk nañ seen baat dooleel Gambian football soo ñun mun nga toog ñu fóol suñu loxo yi ñoo seetaan nañ noonu foog ñu génn si ñu jàppale leen jàppal si combat boo xamante ne nii jël la bu mag lañ bëgg a daan te nuñ ko mën a defee duñ ko mën a def without the fans foog fans yi génn si ñu support team bi make sure ne Algerians yi they find it very difficult in the Gambia here dóor leen dóor boo xamante ne dina set wicc nga xam ne suñu demee biir Algeria xëy na draw la ñoo deewoon rek dugga si biir group stage waaw loolu am na solo te am nañ yaakaar loolu mun naa am parce que Baboucarr nu mu ko waxee Paul match bi dafa am solo Fortune kese moom lañ yaakaar ci CAF club competition ci ren lan lañ mën a xaar tamit ci Fortune Baboucarr tudd na fii ñoom Zico ñoom Ibrahima Son ak yeneen players yi balaa ñu wax ci wàllum teges est-ce que ren ci yaakaar bu ñu am ci Fortune mun nañoo toog am yaakaar boobu mu nekk li nga xamante ne mooy luñ mun a am la for the first time Gambian team àgg ci group stage bi nga xamante ne yàgg nañ ko jooytu ay at lan mooy problème bi te ñu ngi nii play team bi nga xamante ne buñ xam la ndax loolu war naa nekk tamit advantage ci Gambia. du ma sa gan xam nga ma. du ma pàccoo loo xam ne gisuma si suma bopp te gisuma luy njëriñ. waaw man doomi njaago la. waaw mos nga gis bëre njaago. waaw am na ñëw njaago mooy gis Sénégal yow Luis Njaago booy bu garaaw la. waaw du gis nga ko. waaw gis naa lu mooy dem mu ngi ñëw ndànk. kay léegi nga dégg mu ne songa na commencé na ñoom bala bi. lu ñuy mbébatu nii. ñun ñëpp dañ si war a gis suñ bopp. comme naa ni nu mu tudda nii. géej nañoo gis. nga gis ku play ba ñu xam ne professionnel la ñooñu lañ dee jooytu pour ñu qualifier doon yóbbu réew mi fu nga xam ne foofu lañ bëgg a gis suñ boppa ñu dellu si waat ñëw solaat mbubi local club si di play comme nga xam ne loolu lu rëy la comme jamono ji Fortune rek lañ dee séentu
ay at ci gannaaw dañ dee gis ñaari team ñu dem ñun ñëpp ñu bokka Sure. jamono ji nañ teg lépp li nga xam ne suñ dafa indi différence nañ gis suñ boppa comme nuñ gisee turi Fortune si draw bi ñu gis Gambian flag bi si side am Fortune am na logoom am na lu nga xam ne lii nga koy gisee nga ràññee ko Waaw. waaye CAF dañ tegee loolu boor teg Gambia foofu noonu comme loolu mooy wane ne ñun ñëpp ak si bokka Gambia. mbaxane bi buñ ko solee ñun ñëpp ñu génna comme ñun lépp lu ñuy jootu si wàllum football te yàlla may nañu at bi mu doon suñ at Sure. si daw bi la woo si lu munti waaw nekk ci yu bëri ci wàllum Tàggat yaram sport moom. absolutely génn nañ gis nañ fi ay beach volleyball ay judo yëpp swimming def nañ fa jaloore am nañ fa tuuti li nga xam ne def na xale yi nga xam ne dañoo def sport Sure. ñu kontaan comme bii si lu ñuy jublu nii ñun ñëpp nañ si gis suñ boppa ñu def lépp li nga xam ne war nañ koo def lu des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla Waaw. waaye ñun jaagoy duñ ko dee bàyyi ci loxo yàlla de da ngeen di rax affaire yi ah yaa ma gën a kon nañ xaar comme yaa ngi ci affaire yi na saf waaw bu safee daal xam naa ne on the 11 dana gën a saf si Independence Stadium su ko defee ñu xam naa ne tayee waxtaan bi rek ci wàllum ticket si xam naa léegi loolu moo ci des ñaax Gambian si ñu génn ci loolu ngeen nekk ñeneen ñi ñu ngi koji si am ñu ngi dem ci ground bi pour ñu jàppale Jane mu mun a li nga xamante ne mooy fexe ndaw yi ñu mooy xale yi ak players yi ñu nekk ci forme bi nga xamante ne keroog samedi ku ñëw rek da nga bég te loolu lañ soxla léegi ci wàllum ticket si ñaata la ak fan lañ ko mun a amee ak ndax ticket si génn na bu fekkee génn na fan la nekk ak tamit ndax affaire yi dafa yomba sax pour ñu am ticket si loolu ku nekk rek mun na cee tontu ñu tëj waxtaan bi Paul. jërëjëf jamono ji gis nañ li nga xam ne rek lu rafet la torop ndik Gambia dañ dee dem ba ci bés bi nga soog a am access pour ticket waaye jamono ji on the 11 la ñoo wax bés ni ki tey depuis démb ba ticket yi génn na foo munti dem foo xam ne foofu Fortune petrol station la di nga mun a am ticket bi naa ne nu mu ko waxoon ci anglais soo demee turntable ci restaurant yi Alibaba di nga mun a am ticket yi soo demee tamit Lakers soo demee tamit Star FM boo fa aagee di nga mun a am ticket bi nag dañ ko yombal ba nga xam ne rek képp koo xam ne ooyee nga sa boppa doomi Gambia wala éenee nga team bi ni Fortune pour mu dem di nga mun a am access bi pour nga support gis nga lu ndaw loo jënda rek am na lu mu fata tamit ticket bi VIP ñu ngi la ko defaral 200 loolu moom maye la VIP 200 den ñu ne la kooban nga ñëw toog foo xam ne dara du la gàttal naaj bi sax du la gàttal ñu ne la $100 pour nga dem rek jos dañ bugg a stadium bi mu fees ñu ne la $100 on kooban $50 loolu géej nañ koo gis naa ni man yow yàgg nañ ci sport bi fii nii lu ñuy joytu moo nekka gis nga football suy am na ñu nga xam ne dañ dee mën a win game bi ak noo munti play am na ku la dee jox moral bi ak noo munti win game bi am na ku dee tax mu génne la si game bi mooy ñan mooy fans yi comme ñun fans yi du ma génnee suma boppa ñun fans yi suñ fa feesalee booy taxaw xool ñu ci kaw ñu tëgga national anthem bi gannaaw CAF anthem bi dinañ xam ne dëgga solatuñ mbubuy Fortune lu ñu war a gis mooy Gambia man loolu dama ko dee joytu balaa maay yëngu ci Real Chelsea ma gis doomi Gambia mu dem mu ma génnal comme donc lu may ñaan askan bi tey mooy ñu génn si jënd ticket yi comme ci place yu ñu ko wax nii léegi nii sax boo dawee àggal demee gisuloo ko amaana ci gamtel